Good evening tubaniriza nnyo ku Junction ogambo kye gyoli gyesinzidde okuba ng'otulaba. We love you, thank you and appreciate you so much. Weebale, thank you okubeera n'olindirira n'ogamba bajja ddi boogera ku ki leero. Well, we are your representatives, the people who sit in where you can't sit, that hot seat, the topics you cannot discuss with anybody because you fear the outcomes or you don't know what's going to be told to you. Well, our topic of discussion today is do family members have a right, banabalala, the external, the relatives, basenga bakebera obugalo, ebigere, enyindo, amaaso, do they have a right to determine on who the right children are of the family? Nagamono tafana na we wafe, ye lwaki tatufaananye. That is our topic of discussion today. Help us now. Take it to our Facebook page. How do you feel about it? And should they be the ones to determine, to predict, to say who the child is in the family or not? Teri chibi, nga kwagala kusikira byotaakola. Oliawo deciding osalawo ono tatufaanana tomuwa busika okutufaanana nani ono omukazi yajja naye gwani bano abaana bakijja nanye bano baana baali ba mukazi taata w'omumaka yakkiriza wamu-acceptinga mwana we wuyo yefiisizza si kwefiisa afudde adopted children but mwana wawaffe ono baamulonda kasasirozi. They have so many concoctions they come up with. Njagala abantu first of all basooke bategeere. Mu nsi muno kasita omuntu abeera nga muntu alina omusaayi n'omubiri. Abeera muganda waffe. Kabenga mu Russia, kabenga mu Hindi, kabenga mu Choli, kabenga mu Nigeria. Kubanga there are so many white families that have adopted black children. Yeah, and it is also okay. Have a right. They even take their heiresses or heiresses, whatever, their hereditary, the baba siksa, you know. So chovola bangambye nti buli muntu wansi w'enjuba alina potential ebeera husband wo, wife wo, muto wo, mukulu wo, mwana wo, irrespective of whether different nationality, tribes, culture. Ekyo kasita tukitegeera nti we are all equal under God. Ebisigadde byonna whoever says whatever it is they have to say may not necessarily matter depending on the circumstance. Kubanga anybody can be anybody's child, whether wamumusai or not. That brings me to the point where I want to tell people, I'm always telling people this. Society needs to mind their own business. Family members bafuse society. But I've already told you their society, unless it's nuclear. Olaba ne bweba nuclear era buli muntu alina omudaala gwe. Kankubuulire bw'otagutuulako no minding your own business. That's when problems start coming in. How is it kikunyigiriza kitya nga tetukozesa toys ewamu? Are we using your toilets that we are filling them? Naye I'm sorry naye omanyi ebintu ebyo ebisinga biri mu bantu nga mu family gwe weka wavaayo nga basigadde baavu. Kwegamba ne baagala badictatingire ne balowooza because wakola ebintu byabwe olwokuba gwe wakola olwokuba wasoma n'omalako olwokuba wakola olwokuba olina office enneneko gy'olimu omukazi waffe abaana bo baffe ssente zo zaffe ennyumba yo yaffe. Kati bannange nze ndowooza bw'ofuna ku ssente abantu bano bawe capital owone ebintu bino eby'omu maaso obawo capital gw'obazaala. Mama wange ngenda kola obuyanzi bwa tata wange bwe yalemwa. Usually abantu abatera ottawaanya be bano baganda bo abatavaamu olusi baali ya fiizi olusi tebazi olusi byagaana ne batandika otunuulira ebibyo kibanga waliwo twayogerako nti omwana wa neighbor mufeeko kubanga yasobola owasa ow'omu maaso tomanya kati kino kiganda kyange ekyafeiringa ne kirema okutunuulira future yaakyo kigenda tunuulira ebyange ebyabaana bange ate makulu ogambye kati mubawe emirimu abantu abo tubawe emirimu tubawe ne capital batandike omanyi nti abantu ab'emitima emibambaafu bwe batyo abatayagaliza abanyigiriza okimanyi nti ne bw'omuwa capital obukadde buna mu weeks bbiri abatalina kyalaga abazimazeewo. Emirundi egisinga njagala abantu bategeere nti attitude adds a lot to someone's character and productivity. Every when you snoop, is it snooping? You snooze or oyagala nnyo okumanya ekiri ewooli balidde kyekyegulo bagenda kukola batya mukyala namba meka gwaliko
emirundi egisinga obungi gwe tofa ku mbeera yo ng'omu you forget yourself njagala nnyo bambi ekisa ekyo bakikendeeze waliwo ekyokwagala okutereeza amaka g'oli nga nawe kennyini tolina wooli okimanyi nti nze ayagala okutereeza amaka go gw'oganyingizaamu emirundi egisinga tuba tetubayingirizaamu lwaki abaana bo ne bakazi ba bagamba ono nno family ate wano wawe ate era abeera family nyebo bwogeza pavinenzija as your sister bwojja n'ogamba nti nkwaniriza wano waweera essawa yonna oli waddemba okujja kati ebyo bigambo bikyamu ayinza kuba sengaawo kati mulekerawo byogera bwe tubasosola nga muŋŋaŋala bwe tutabayisa bulungi it's a figure of by them trying to be polite mwe mutuyise kale nkyadde omala okunkyaza ebizibu byo enfaanana yo yonna n'obuyisayisa y'obubigumira nembigumira because I'm a nice person I'm trying to be nice I'm good I introduce you to my children as the poor you want me to say senga wa mwomwavu aze kutusabira sente yogera nedda kati nze kati mbagambye ono naye senga waffe senga wammwe era mumulabanga mumubuuzeeko because fe abantu bakuza n'empisa bwotyo era wano wuwe era wano waka because wano waka naye kiba tekitegeeza sulawo naye si wakaawe kugamba wano we tuziika ofiirawo ne tukuziika nedda akajanja kakano akajanja ke mulina pavini nzize n'enkyala bwemaze okukyala bwemwavuwala n'obwongo ne bwavuwala n'obagamba nti era singa obuzibu bwonna afunye obuzibu wano ewaka ono ye mukuza ono yajja obbalabiriranga kati makula kyogamba nti bakendeeze ku kintu ekyo ekiwa abantu comfort n'amaanyi nti maka gano agayinamu sse agarulinga n'amaanyi because I don't want to root for people kutandika okusosola abantu bwabwe because they could do that. That is not right. Naye ebigambo tubipime nga tubanjula. Sigenda pima bigambo based on your stupidity because I don't want to stoop down to your level. I am being polite. Gwe buli akugamba nti wano wamu osulawo busuzi. Era bambadde confidence nti buli muntu agamba nti for God and my country kitegeeza ensi yo inamu ploti. Agenda nakugamba oyo omukazi bw'owasa takugwana. I need you to think logically. Nja konkona anytime. I don't want to be rude in any way. Okitegeera? Anti obwongo bwange bwe butyo bwe buli. Kirenga kugenda ku mulimu ne bagamba feel free or feel at home. Noleeta obuliri bwo ne pilo ne weebaka. It's a figure of speech. Kubanga bagambye feel at home nosenguka ne kabada zonna. Be serious, you people. That's people just genuinely being polite. So take the politeness with magezi. Mubere mukobambi na magezi amatonde. Anti waluwonze nga nfunye ko opportunity kati mugana wange yagambye eri waka era wenzijagala wenzije okujja brother wange bwafunamu ekizibu kyonna. That's why I'm taking this opportunity to tell you now. Nti tuba tetubagamba nti kati ate mukunzikiriza mbeera ewuwo n'ogattako okunyumiza ku baana bo anti oli omwana nga bw'omulaba sister wange oli mukyala yajja naye naye mwana waffe oli namwadoptinga naye mwana waffe bye mbadde simanyi byonna bye nalowooza oba mwana bwoba yamuzaalamu eyo nga tannamuwasa kati obyembuulidde ndaba abantu abali mu ssente zaffe zammwe naani ne brother wange no ne sister wange I need you to understand nti genda okole ebibyo n'amaka gali sigago nze okubuulirako just tuli mu mboozi nedda awo bompa tewakyali bintu nedda kati bwe bakugambye ntegeeza ki nti otegeeza nti wengeza neva mu nsi manya abo si bafamire no nedda God forbid naye neefa nendekawo ekiramu neŋŋamba bano abaana bange nojja n'owaizekinga n'ogamba nti oyo yamumbuulirako si wange you people tebibakwatako lwaki makulaga mubuuzizza muyingidde waffe mukyala temunnyuka nti baana bange bonna most cases that's what we say niyo manyi ogenda okontola obugenda ogwosibwaffe nga oyo mukyala yamwenda anti ng'ogamba era munange omukazi oyo nga sinamuwasa twali twazaalayo omwana because era twazaalayo sigenda kulimbisa I live by the truth and it's my truth if I have no problem with it gwe kikwatirako wakikunyigiddewa emmere gye tulya yammwe ebyo bintu byaffe si byammwe that's what I need you to understand today siri musaayi gwo nga bwe bakundaga nga nkula nawe nkulaza abange nga bakula okitegeera mumanye bwe mukoma fa ku mudaala gwo nga nti si bwe yatandise sho ng'agamba nkugambye then what
ndese ekiramo kyange but you're there wiseking nti yamuŋŋamba owa mukyala wange azadde nti mwana nga oyinza okukireka kubanga omukazi yakuloga n'akutabulatabula obwongo laavu n'ekusiruwaza saba naye bonna be yajja nabo n'oyagala obawa ebintu ate byokoze bibyo then abantu ndi family member wanyanjirayo wane ewaka nze agenda obbakuza sikugamba era nina kujja nze mukuza assume roles mwetumiikiriza ne bwoba bannange basitula engugu ne bajja nonyanjulayo ewaka nti ono ye sistange gwensinga okwagala era bannange mwanirizenga wano kitegeeza nze gweweesize okulabirira abaana bwogeza nova mu nsi okulabirira abaana nja kugamba makula ndeeta migugu munju gwe sisita wange gwensinga okwagala era nkulekedde abaana mark those words nkulekedde abaana n'abaana bange be bano there is a difference wano nkugambye nkulekedde abaana nakikugambyeko why are you assuming roles ebigambo byogera muwonye nti bwe tugenda mu ggulu tetukomawo naye kakati abaana bo mba ngenda balabiriza ki ate nga topadde ku bintu nedda nti sibikuwadde tobalabiriza mubaleke sinnakugambako kubalabiriza okubeera nga nakola enteekateeka nedda njabireka mu balawyers omanyi bangi be babbye ebabbe naye omanyi mwe kyemukola ne bw'abanga mwana wange ogenda ssala ebigambo nti yamuŋŋamba siwe olw'okuba tanfaanana so many children are suffering you could have been born an albino nagamba nti ffe waffe ekyo tetukirina n'azaalibwa banaalemala nagamba ffe waffe tetuba balema ne mumugoba ku bintu just for that omukyala wuno yatandise dde osala ebigambo nti yaloga that's why the name kati abantu that's why I would rather take my things to the lawyers or to people that I can trust. Told him senga told him anti no baba tontademu nindofe ate njagala nnyo bannange kati nze kulabirira abaana ba mwannyinaze ngenda olaba ebintu bino byolese tebimala bulungi bweba tebimala bulungi ng'ogoba nga ntandika okunoonya abatali ba musaayi gwaffe sente ziragawo obanoonyeza ku kinfudde siriiwo ogenda banoonyoki mukazi yali yakusiruwaza so you're going to do DNA testing mbalaba Mbalaba. No, there's a problem. Let me tell you, I'm always telling you to mind your family. Mind your nuclear family, your top-notch family. Abantu bo. Oshtegera. Mind and plan for them. Who are they? Mind techikwata kanti. Nabo bokkiriza okugattako okwegatta techikwata family. Obategeere. To me, obawadde muwandiike nga n'erinnya nalimuwa. Yes. Gwe mukulu w'ekika ogaba amanya. What do you mean mukulu? Nedda njagala ombulire. Pressure ekulumiddewa ku bintu byange oba ku ngeri gye nzirukanyamu amakaga. Kasita obawo amanya kitegeeza bali part of our family. No, we are not part of your family. Atenga n'abamu amanya balina miziro mirala. We are not part of your family. Naye ng'obazadde. You, but we are just being polite. Njagala okimanyi. Ati kati makula nze mutegera mwenu wanuwe. Akubuuzeeko nga kusanze ku kkubo. Engeri gy'ohandolinga relative kasita oba omujanjawaza mu njuyo. Yes. Si kujanjawaza mwe mweteeka mu bifo bye mutaliimu. Yafunye opportunity. We are being polite. We are not saying be rude to your relatives. To understand. But we are saying be careful as you introduce them to your family. The words you use are what affirm them to have a right to make decisions in your home. The words you use. Then ombulidde ebyama byo byonna. Ombulidde nti anti suwa mulonda, Pavinini wa mulonda, ombulidde gundi wa mulonda. Naye ono ye mwana waffe. Naye bano bonna mbaagala kyovola abali wamu. Bonna mbaagala. Ate bwe mba ndeseewo ekintu ekiwandiiko. Nga ndeseewo nga nkoze decision yange. That is what I want. I worked for this money. Oshtegera. And by the time I'm trusting you enough with all this information, kitegeeza nze nkulabirira n'obukopi bwo. You're just being greedy. You're just being greedy. Oshtegera. Okwagala okwashuminga positions. Kakati, yes, nze mbaddewo nga mbalabirira. Mbaddewo nga it does probably of course kibera bwe kiba kikunyize nga kikunyize naye nga kikunyigira muli no dealing ne situations nga bw'oyagala. Who gives you the right okuva eri n'ogamba nti kati tebakyasobola oba tebikyasobola kubanga bibamala? Mbiraba. They should get nga gw'omulamu bw'obaddewo bibadde bibamala. They should eat fast
actually tolinamu bino byembadde ngenda ogamba they should eat first n'omala n'ofunako no munange you have no right naye obulamu obutalina kuba bwabwe for me let me say this it's the life they had when I was around. Let me say this. Who gives you the right to know what they deserve and how they should deserve it? Before a man and woman leave their families to come to become one, they start a family. Kitegeeza mwenna baabalekayo ewammwe gye baabazaala ne bajja batandike family which we call the first family. This time round nga tonnaba kuwasa eri ewa mamawo n'ekitawo yebeera family yo. Naye bw'omala okuwasa abantu abakuli ku lusegere ng'otandise family gye tuyitanga first family. Kati kitegeeza eri gye wazaalibwa ebanga efuuse second family if not that ziri ku level y'emu. Ekyo kitegeeza wakula ne baganda b'obamanyi endya n'ensula. Kati omuntu gw'oleeta n'omwanjula mu baana bo olina okubeera nga 100% olaba anti temukomye kutwanjula mu baana okute nzikiriza tuyambe family naye muyambire gyali. Exactly. Bonkwata nondeeta mu nju yo Pavin as your sister. N'ogamba somera wano university. Ne mala okusoma nonyezaawo omulimu. Ofudde tonnagufuna. I'm part of this family. No, you're not. No, you're not. Ate n'ekirala nti bwenkuleeta n'enkuweerera mu maka gange sinnakuwa mu mateeka bakiyita batya sikuwadde beetu. Yes, I'm just helping. I am just helping. Oh, ebyo byemukola bujja you're being greedy. No, tondowoleza. Ontadde it's a temporal thing. Bayinza n'okuba bamukyalo baba mwami. I'm not taking any sides. I'm not siri mu kugamba nti ayinza okubondo. Ayinza n'okuba gwe wajja ebweru an adopted child nga yakufuukidde obuzibu. You people, ne bwaba yafuuse obuzibu nga bwe mbanga nali nambika ensonga zange oba ebintu byange gwe nateekamu as the soul omukuza temubiringiriza tebibakwatako. You get what I'm saying? As family mumanye we mukoma whether we are alive or dead mululunkalina nnyo ebintu byabafu and that's why you have no blessings. That's why you're cursed. Ekyo kye nagambye mu kusooka nojja n'olulunkanira ebintu by'otaakolera mu kifo you don't even know the sweat. You cannot even maintain the wealth. Yupo kankubulya muntu gwolaba nti mugagga tolowooza nti yabigwa mbugu. Those people have a monetary discipline. Amanyi engeri kijja agenda okwandilingamu ebintu ebyo ezo stories zemunyumya nga bafudde nti sente tezikyamala katandiko. It's because you don't even know how to handle the money. You don't know how to handle the status. You didn't make it. Oguddemu so you cannot know. Kakati bano abaana benzadde abaana abali mu maka ne wabanga namuteeka mu butesi ne waba yali mu nannina ne mu incorporating into my businesses or into my life, they know how to run the business. Trust them. Trust them. The information I gave you was to trust my children to be able to carry my legacy. Boba gwe musajja Pavin. Nota wa mukyala wo buyinza. Thank you. Namanyi ku bintu by'okoze. Thank you. N'olaga nti ono relative bafunye obunafu mu family yo. Waliwo okubanga nti omukyala kubanga takitegeeza nti omukyala asibe ku mulimu nti akola naawe. Naye family yo ogiraze bakomawa ku mukyala wo. It's important. Abantu bayingidde mu family kubanga omukazi temubagoba. Taina se. Okay. Waliwo be balaga era ne bagoba. Yes. Naye ekintu ekisinga obukulu waliwo makula n'okubeera ng'omukyala gw'oyagala asigale mu bintu oba gw'oyagala okulaga yeeri nga musuubuzi nga naawe omutyango ne bw'abanga si musuubuzi nga management eri long term tamanyi management nga tajja gisobola okitegeera neefunayo omwana gwenzize because parents know they are to take over ng'omumanyi amaanyi ge and the fact that nti ngambye muwala wange anti Sue even if si musajja gwe nonze ng'omusika what gives you the right to bring your son akabadde kakuba emiyembe ku kyalo wadde talina mulenzi kati ffe katuleke woono. What gives you the right? Kubanga oleeta omukyala mubatulage namuzalamu abaana nga bulijjo simubalaga namuzalirangamu mu nsiko bali bemuzaliramu mu nsiko ompadde amaanyi nga mukyala wo kubanga I can stand against this family. Kubanga bwoba tompadde maanyi ago. What do you want? I give you a sword and a shield. What do you mean by power? Power jenjagala that I have the authority. You in this are house. my rightful wife. I took you to church. I married you. You have. What that's not enough. Given your children and that's not enough.
kankugereza obuyinza obwo. What do you want? I should understand. No, I'm going to use you as an example. Waliwo obuyinza ng'omusajja, I want to use you because nali nkirabyeko. Pavini obuyinza ng'oggyeko omusajja okuwasa. Obuyinza wasooka okulaga nti obulina. Ye musajja okubanga akwesiga nti Pavin, go and buy the furniture for this house. Atandise okuwa authority. Akuwadde authority muzimba maka. Ennyumba yiyo. Katukomeo. Muzimba maka. Tukomao nzija kuddamu anti example yange kanziji Ocheri ku Junction tukyagendera ddala maaso twebuuza what gives the right the extended family to decide on who the child is and who isn't, who has the right on the property and who doesn't. Give us your opinion on our Facebook page, otherwise a Toval. Television Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga tukwebaza. We thank you for your undying opinion kuba kimanyi mukitegeera example ebadde kunzi sente bazimpadde ez'entebe ng'omukyala mu maka otandise okulaga ng'omusajja nti omukyala ono alina obuyinza. Yes, oyinza okuba ng'olinayo sister wo oba muganda wo asobola okubeera ng'amanyi by'asobola okukola. Naye bw'otandika mu nju yo bw'otandika okundaga. So you want your sister to come and buy the sofas in the house? Gye bali abakikola. Nagamba omanyi sister wange amanyi ebintu bino eby'entebe ajja kutugeera buli omukazi nakkiriza. I do not want to be this kind of person. Mukyala wange akola mu katale. But I would put that blame on the woman. Not the man. Olaze omwami wo nti tolina you're not capable. Because how do you buy me a saucepan in my house? You the sister of your husband. How? Nzija bwenti. No. Abasajja bano abatugenda okubafumbirwa. No. Baako ku gundi. It's not abasajja bwogenda you stand your ground. Brother wange, this is my domain. This is where I rule. This is my oyo kingdom. Omukyala gyali. That's why I'm blaming you, the woman. Waliyo omukyala omulala ng'omwami we kyakoba kyagenda nakyo. No. So you think my husband wouldn't tell me something and I disagree with him and tell him, no, honey, I think I can do that. Gye bali. Ne waliwo omusajja that is what you, as a woman, bulijjo tuzze tubasomesa what being subordinate is, what being a helper is. Omukyala ali ku TV right now ng'olina omwami atakubalaamu magezi nga talina kyakwesigisa nakyo atalina nedda mukwano gwange gw'oliko obuzibu. I am telling you now. Tandika okweteeka mu mbeera. Assume your role. Yes. That's your domain. Yes. You don't tell me that kitegeeza bagenda kusalirawo temuli ekyeggulo. Or when to have sex. Nkikkiriza nnyo bulungi. N'abasajja omukyala omusajja nga ye obujozi bwe abulina. Omukyala nga wagenda omufumbirwa nga wamusanga yekolera omwami abakumanyi nga mpasizza omwami abakumanyi nja kugereza oyinza okuba nga amaka goyingiddemu bulijjo alina muganda waabimukolera ali single then n'akuwasa n'ayagala asigale n'omuze ogumu like you said nti omukazi kimugjeemu naye waliwo omukazi ng'omusajja amanyira okutuuka ku eyo level ng'asobola okutuma abantu abalala bagende bamugulira ebintu. You can try to assume omusajja n'agaana. And I'm not saying to dictate, I'm not saying impose. Naye ng'omukyala ali ku television kati atulaba ky'olina okumanya kiri nti assume your role in your domain. Pavin, okimanyi nti wali abasajja ng'agenda mu katale n'aleeta ennyaanya ewaka. Anti Subi yagamba nti baali baagala kumulondera gown teyagaana wakkiriza. Baali bandetedde ex w'omwami nga ye metroni wange. Olagira mpola n'omugamba ye mwami ex w'omwami nga ye metroni wange. Omukyala ono nzikiriza. Buli owekkiriranya alina okubeera. Era mu will bwe batakuteekamu omusajja tetumunenya. Kitegeeza yatya nti ojja kwekkiriranya obigabe ebintu by'abaana. Yoyo omukyala gwe bagenda oyingirira. Kye njagala okulaga nti bagenda muyingirira. Bw'aba omusajja teyamulagirawo nti amuwa obuyinza. Bw'aba omusajja nga tukyalina abasajja abagenda mu butale ne bagula ennyaanya ng'omukazi mu nju mwali. Waliwo abakigula out of love. No, waliwo out of love n'ogamba nti nva ku mulimu omukyala n'agamba hanigula ebintu yes. Nabitewo gye bali. Ne wabawona omusajja nga buli kimu yakigula ewaka.
ayinza okubanga ye yakuzibwa nga bwakuwa ssente ozikubako enjawulo kisoboka okubeera akuwadde ssente genda okole shopping n'ogulamu wig nakuwa ssente genda ogule kino n'okolamu ekirala olaba kiri Pavin kyagambye during courtship wano dating muba kweyigaŋŋana omusajja ategeera by'osobola ne by'otasobola naawe otegeera by'asobola ne by'atasobola naye olw'okuba nti oluusi olwedde oba omufunyisiza omukyala olubuto oba olwedde oba wamuwasiza dda n'omulaba ng'alina by'atasobola nze nteesa nti omusajja ayigiriza omukyala how to do things well bw'aba nga teyakuzibwa mu mbeera eyo ekirala njagala nnyo abakyala mutegeere you are the house managers abakyala it is important you're the helper kati bwe weteeka mu mbeera etafaayo oba ediibuuda ssente nga tosikozesa bulungi nti bannange omwami wange asobola obbireeta aiza agenda kuleeta sisita we akulwaningira amaka oba ajja kufuna omukazi omulala ajjuulirize kyekiri Pavin kyagambye abakyala you need to assume your position not only that mulage nti osobola ne bw'abanga akulekedde z'akameeza nti genda ogule kino gulayo akamuli k'oku mmeeza on top of the food and be faithful makulu agambye eriyo abaami abamu nga bo bujozi wali omusajja omujozi ngoyo omusajja bw'omulaba ng'abikola anti nga wekiriranya no your people nabagamba I'm talking about when you're in courtship you need to show your true self okitegeera olabe omwami how would he react if tomutestinga ne webereremu for lack of better words you people mubeeramu abakyala mukkirize nti gye muli gye bali nakulaba kale so omusiru ebigambo byange akulaba ng'omubuyabuya ate nga nawe tomuyamba nagamba nti njagala ogende China osubule olete entebe z'omu maka I'm going to use what I understand of course munnange sobola ba example era bawadde yiyo nagamba nti gende China ogule entebe nokanza ate nze nasobola ntya nze n'olulimi sirumanyi nze sirinyanga na kunyonyi nga muganda we nga wamuganda waleeta muganda we ngamuteka mu kitrip olaba kyoyogedde because it's your fault when omukyala omukazi bw'aba afaanana bw'atyo abeere ready family egenda yingira mu bintu by all means kubanga nabo batandika omusoma bakulaba ne bakutegeera nti oyo okola kinaki n'omugoba mu nyumba n'atambula n'agenda naye kanjogereko ne basenga basisita b'abaami balamu baffe tweyanziza nnyo tweyanzeege okubeera babaaba naye omwami kasita awasa tegeera nti byonna by'obadde omukolera waliwo agenda obikola abikusinze abakyala abo bamanyi okwefuula nti be bategeera babba baffe n'okusinga ffe abasula nabo mu bitanda najja n'akyala n'agamba naye kale eyo yatandika gyojjambala n'alyoka agamba ebyo bikateni kituufu siganye naye waliwo abamu bambi ayingirira n'omukyala oli n'amulemesa ekyokukola omukyala asobola okuluzinga confidence you have to be courteous I don't know if I've used the right word ne beera what does the Bible say beera muyiiya beera mugezi ebyana by'emisota beera mujagu awo ng'omugamba bw'agamba nti tugenda kugula entebe mwetaga mugambe nze nina bwe mmanyi at least start by showing them kiki ky'omanyiwo kubira Pavin omugambe Pavin baagala mulage nti oli mugezi yingira ne bwabanga it's the morals balage nti olinawo ky'osobola teweemalamu nnyo omanyi abakyala mwagala nnyo okwemalamu ennyo mwagala nnyo kafeva kano nti kabanjagale kabansinze but at the end of the day weemalamu amagezi they see your weaknesses kyetulina omumanya bamulamu bano nga tunulira bamulamu banenya ne kangezo banenya zaala teri muzadde atayagaliza mwana we bulungi bw'alaba ng'olidde offe togenda kusobola kulwanira maka ajja kwagala okuyamba ku mutabani we ne muganda we ajja kwagala Pavin bw'olaba Jime nga omukazi gw'alina amuzza emabega you'd want to come in ojalaba obusaati obulungi ogambe naye mukazi biki ebyayambaza muganda wange togulira bba wange engoye awo nze ndowooza nti time ey'okuteekateeka omusajja ono agenda okuwasa eba yayitawo nogamba kotwalire muganda we ekyo kirala makula naye katwala omuganda mugulire ku birthday ye sisita waagule nedda bw'oba omukazi ng'okimanyi sisita yalina test ennungi weekwate ku sisita oyiga otandika obigula bataata ne bamaama tuteeketeeka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga tubategekera ebiseera eby'omu maaso kirungi nnyo ne bw'oba ogenda kuwa advice tegeera nti time ey'okugroominga omuntu ono into a man an ideal man
of the family and an ideal woman of the family ekyo time eba yaggwa kati wano bw'obaza okuba ng'awa amagezi oba oteesa buteesa oba wamutegekanga kyayagala akimanyi era bw'afuna omukyala tojja mu ngeri ya kumulaga nti kyayagala takikola ki takimanyi wakiri omuyitako eno wabbali mpola n'omugana naye olaba otya saagala nnyo okuyingirira naye kino na kino na kino n'okasukayo kokasuse but not to push or force. I've had so many sayings that firstborns usually make the best wives. Do you know why? Okay, you're smiling because I'm a firstborn. And I'm also a firstborn. Exactly. But do you know? No, I'm explaining. I'm explaining. I'm a second firstborn. Blushing. When they are raising firstborns, they give you all the responsibilities. Yeah. No, you take all the decisions. That's true. Now, there are parents whereby your child doesn't have to be a firstborn because you raise them right. Yes. So I'm urging all the parents out there. Okuza firstborn. Exactly. Balance it up. You people, you have to take responsibilities. You have to be a decision maker. It's okay for you to make a mistake. Oshigera. Ndio mami one waba kuwa decent tigenda China osubule. No subula leather ali fake. Own up. Omwame hani shayi kabanfira. Amanye ti yes. Next time I'll be more careful. Next time I'll be more careful. Oshigera. Era waba kuwa the next time. Prove him that you're going to do better. Oshigera. Ne waba kuwa decent ngaza kutegeka business. Ne failing. Kozikosa kirala mugambe. No, ne failing. Mugambe. Honey, I made a loss. You know, I had planned for this. They understanding. Instead of ngazakuwa ziwedeo. Zakuwade ziwedeo. No sabendala. Those are the mistakes that we do. Omusajja nagenda kujja mpola. Naye olaba ne mistakes ezo ate abasajja temuzikozesa omukazi okugamba obanga alemeddwa tokikozesa agendesa mu famire yo. Kubanga osobola omukazi oyo omusajja oyo asobola okudda mu famire ye n'abalaganga mukazi we bw'atasobola. Talina magezi, talina busobozi. Mukwano gwo because your friend wouldn't do that. Anti waliwo ebyana ebyakuzibwanga bya lugambo. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso with our topic of discussion today. Take it to our Facebook page, give us your opinion, otherwise tovao. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso tuwebuuza mutubuulire ba relatives abakebezi b'obugere. Is it really necessary? Do you have a say in who the child or the children of the family are or should be? Chitwebuuza. Mutu involving as relatives. Nakugambye mwakikwata bubi. We are just being polite. Nga ne family omukazi alimu tamanyi kyali nakyayagala involved nakyayagala. Kubanga Pavin wakyogedde ku bakazi abaagala okwegula. By the way, sagala mwefulenga mu abatutegeerera. Pavin wayogedde ku bakyala abaagala okwegula kuba mulamu babeere balungi. Kambabulire yemwe ba sister abaagala okwegula. Nenzija nkukyalira wuyo ntutte mu kisenge kya bbaawo. That's incest. I need you to know that's incest. Mufuneeko we mukoma. Gwe lwaki tonkomya we nina komya kubanga bwe nzija ng'oyagala okunneegulako. Obeereze good mulamu. I'm just being no oyagala tukwagale bambi mulamu omulungi wuyo ntutte mu kisenge kya bbaawo tutuze tuli eno ojjeyo ebintu byammwe obimbulira mu Pavin kyayogedde kituufu. Incest is for people who are related to get involved in a love relationship sexually. But let me tell you, nga Bible bwegamba nti okutunuulira omukazi n'omwegomba n'omwambula mu mmeeme eyo n'obeera naye kitegeeza oyenze. So in the same way, bamulamu abalemerako ennyo ne balemera ku baganda baabwe ennyo, that is serious incest. Because the thing repent is now. Nawe gwenga mulamu oba okyasoma nawe fa ku mudaala gosoma oba oli mu bufumbo nawe fa ku bibyo kugamba saagala nnyo ekisa ate bakisutandike okulingiriza okulingiriza waliwo okuyitirira abantu n'obabuza embiibya omukyala bambi ne confidence nebula because naturally there are some ladies you be intimidated because you know your position. Exactly. Ate tolina woddamu mulamu wo tolina bwomugoba mu nnyumba naye ate bambi njagala n'okutumira n'amaanyi agastatinga what you need in a most polite
we Place yourself. You can never be polite with your mulamuzi. Baba balowooza kasitoba ng'oyina ky'oyagala agamba ono omukazi naatumanyira. It's okay, you assume what you want. What are you going to do? This business of saying omukazi alina olugezigezi kasita talina lusirusiru. Oyo w'olugezigezi yagenda okuyamba ku muganda wammwe, yagenda okumukulaakulanya, yagenda okuyamba abaana bakuze bulungi. So at the end of the day, abakyala banywere bulungi, batereere mu maka gaabwe bagarunning. Don't allow another person to run your home because it doesn't work. Thank you. Nolaba wagamba abaana lwaki basomera jindi eno. Lwaki banaye mwonoona ssente. People need to get busy. That's what I believe in. If you have something to do and serious, kankubulire teri muntu alina kyakola alina budde. N'abantu abamu sina kusoma abantu Bible egamba weebuse magezi ogasabe Mukama agakuwe. Waliwo abantu abasiru nga weetaaga amagezi. Nga amagezi ago ge weetaaga kwe kumanya nti buli mwana kirabo okuva Katonda oba muwala oba mulenzi si ya musalawo okujja mu nsi. So many of them come and attack you, or you only have girls. And first of all, embaliga bamulamu be muyisabe embaliga sikisaazanamu era nange sira bamulamu bwe batebazirina naye waliwo abawubira ddala embaliga. And the other thing is what you need to understand is go to school and concentrate because your brother determines the sex of our children. Abamu n'obufumbo bwoba bwagaana biologically bwagaana oyina okumanya forgive me. I would take you to class nga munange no mcheka muganda we yaliko obuzibu because I don't I contribute like how many percentages. Sichirabika checho, it is the male organ or person to determine the sex. I don't know what chromosomes X and Y and double X and what he determines that exactly for it to come out a boy or a girl. Ekintu kyowo omukazi we are multipliers. Yes, kati exactly. Mu busiru bwabwe abawubi b'embaliga ayinza ovayo n'agamba mwannyina n'ebivumo byamuddiringanwa anti omuntu kyenavudde nsooka nga ngamba nti bw'oba tolina amagezi gasabe Katonda era omuntu atalina amagezi aba musiru kati bwe nkuyita omusiru oba sikuvumye just oba tolina magezi nga weetaaga ogafuna ogakozese ate oba muntu atalina ssuubi so you're hopeless kubenga eri abagalina nga tebagakozesa nyiza n'okuzaala omwana omulenzi so you become hopeless tonnaba nakuzaala kati byonna byonna kyoyina omanya oba obusiru obugenda kugambisa muganda wo mwannyoko nti tukufunireyo omukazi akuzaalira omwana omulenzi. Hold up awo wenyini woli gye bali nagamba nti omukyala tazadde tuli mu myaka oba 8 ffe twagala musika bannange otulekeredde mwana waffe katukoletereyo omukyala omulala. Those are the people who deserve to be slapped in a way that is ladwe mukube. Kakati mwababiri omwami n'omukyala abali mu nsonga eno ey'obufumbo kakati ono ate yajja yabawa amateeka anti agamba muganda agamba mwannyina n'ogalamiramu we need them to know it's not their business. Yes. It's not your family ate muganda waabwe like Pavin said amazima muganda wo mulenzi yasalawo jenda y'omwana bwe tuzadde kati ekyokulala ng'ogyeko okuba nti nno bagenda omusajja onayinza obutakkiririzawo anti su kubanga yagala mukyala we naye ekigambo kye bagambye olwaleero it's poison kagenda mpola bw'anaatuulawo ng'alina ebizibu ng'oba mwayombyemu ng'atandika olowooza kwoli kye yamugambye omwami atandika okirowooza engeri gy'atalina bulungi magezi geerowooleza alowooza bambi era yeerowooleza yaganye agenda otandika olaba kituufu tetulina mwana mulenzi kati naatera okufa omusika abasi musajja kimala don't allow anybody. It's a sin. And so I've always come telling you that there's a problem with society. You can, no matter how much you say, I'm not bothered, I'm not touched, I'm not going to do you can say whatever it is you want to say. Eventually, back poisoning, olwero n'ogenda ne bakigamba enkya ne bakigamba ate kasita otegera nti obuzibu buli naawe gw'otawadde mukazi oli baana ba bulenzi oba ba buwala era alina bakusaba ne bw'onooleeta namba 2 namba 3 ne namba 10 abaana abawala ab'enjawulo obazaalemu nga gwe Katonda gemagi obusiringanye babuyita batya obuntu obwo obukwanso nga Katonda bwe yakuwa bw'abaana balenzi oba bawala ky'oba okola kiri kimu lya nnyo ebigaaga lya nnyo katunkuma ng'awerako fruits and vegetables ezo zezongera embeera ey'okuzaala abaana okuzaala ng'otobeka kuzaala abaana abalenzi kendeeza ebisiike ate laba sitaani bwajja n'akujooga unfortunately
n'ogenda ne weegatta n'omuwala omulala nga yetami y'okuzaala omwana omulenzi gwe wandizaddemu n'omukazi. N'otandika okuleeka. Naye gwe kankubuulire. N'otandika oleeka n'omukazi tazaala bawala. Tazaala balenzi. N'oyo omuwala afunye olubuto naye ajja kufunwa era eyo sexy gy'otalina kubanga gwe doona kati kitegeeza ky'ogaba kyekirina obuzibu ate bannaye katutegere nti abaana bonna bwe bajja bunna baana ennaku zino abaana ab'obuwala bakola ebintu bye mulowoleza nti byabalenzi n'okubasinga ate munange blessings za Katonda talonda genda alonda muntu ayinza omuwala yayinza okuba nga yagenda obatasa ayinza okuba nga mulenzi oli n'azaala abaana balenzi bokka n'afuna blessings eyatandifunye mu bawala oba oli n'azaala abawala bokka n'atobeka muwala mulenzi n'atafunamu nina ekintu kye nayiga Katonda alina oluusi ebintu bye bakutaasa nga waliwo yaŋŋamba lumu naŋŋamba bw'oba osabanga Katonda abaana musabe akuwa abaana abatamuswaze nga Katonda naye ate n'abatakuswaze ab'okwagala kwe nti bw'oyinza okkiremerako n'aleeta omwana abadde talina kujja omwana omulenzi oyo n'akufuukira tabbu okukiremerako n'ogenda mu ssabo n'ofuna yesu omwana oyo mulenzi wandimufunye nesi ye time ye mu ddwaliro lino ne balina engeri gye bakola ne babakyusa omwana omuwala gwe mufunye oba omwana omulenzi gwe mufunye nga mbadde munoonya section gy'onoonya nga si yabwa Katonda nga si ye time kubanga baavudde Katonda naye si ye time omwana n'abafuukiriza omuzadde omwana oba olina muwala oba mulenzi Katonda alina ensonga lwaki oyo gwe yaleeta. Yes. Thank God for that child. The sexes of the kids are very important. Very important. Whatever you get is whatever God has blessed you with. True. Back to the family members. That one. Mutuveemu. Mutwesonyiwe bannange. Naye nammwe temutinvolvinga Makula. Pavin. I told you nakugambye mutandikwa you probably just fail to understand it. It's politeness. It's courtesy. Lwaki we okwata love muganda you because you're our sisters, you're our cousins, mweba baze babatulaga banaye tubamanyi. So bwangamba nti wano wamwe. I mean it. Wano wamwe. But in a good spirit. Sikugambye nti jangu wasa jangu kati go ahead wa family jangu take on the responsibilities and roles. Omusengude erike bamuzala. Auntie simbasi kusengudeyo. N'omuleeta wake It's figure of speech, it's politeness. Kyembamba gamba mutambuleko bannaye. Get some exposure. Broaden your minds. You're getting so many problems. You're getting so many problems by misunderstanding situations. We are being polite. We are bringing you in, but that doesn't mean that you overstay your stay. You shouldn't overstay. Auntie, don't overstay. Waliwo abantu abatali exposed nga bw'ogamba era n'abatalina magezi. Nti tokomye kunteeka wakaawo. Atalina magezi makulu. So you think they don't know what they're doing? Watolina magezi gasaba Makula, I need you to know that whatever everyone does, they know what they are doing. Watolina magezi. Mbustani ya kulinye na kuziba amaso. They've been knowing what they're doing. Tokomye kundeeta wakaawo. Nonteeka ne mu company nga okimanyi kati nja kugereza. Wamutu wasamira nti mpo omulimu ondesembo nebone. Lwaki onteekayo? Initially, what did she say? No, Makula, you're shooting yourself in the foot. Go wagambye nti muli baavu nnyo. Tubayambe tubawe ku sente. Tonteeka nyambira gyendi. No, you say tubawe capital, tubawe sente. It's exactly what we are doing. Nga garage. I'm not giving it to you. I'm doing my responsibility. Bonofa, I'm going to take over. But you will never be blessed in it. It's okay. Because you don't know how to run it. Abo ne bobawe emirimu bazannyira mu mirimu. Exactly. No complaining. Natandikoka. Bwotamteeka yo nakolimira. Ntibagagawala ne batuleka. Naye anti you're protecting your family. You've become snakes that we don't know how to deal with. Toteeka family yo mu bintu byo. What did you say initially? Tubayambe. Bayambire gye bali. I've always been against helping because I just can't. Bayambire gye bali baweereyo capital. Do you know there's so many people who do not know what to do with their money, but they can't even just nagama sijja mowa. Because do you know what? Let me tell you what relatives do. Bwomuwa ngabo madam bwotugamba. Do you know what she's going to do? Buli mwezi ogunagwa ajja kuba expecting ayo. Ate nezo sente bagenda ne bazikola munange kanfunire woobeera embeera eno gy'oli musimbi nenkusasulira omwaka ogusooka okimanyi nti January 2022 I'll be waiting for rent okimanyi nti bw'otamumpe ogenda fuka ekibi mu family yonna nti mulaba oyo gwe mulaba yanteeka mu mbeera n'asuulayo simayina kyakukola. It doesn't mean to wenkuwe entandikwa. I've taken you up as my... Then, muyambe omusabire omulimu ewalala. What do you mean kusabire omulimu? Oli mulema. Bobo yagala kubanga olaba. Mubongo watuzewo kizibu nnyo okusanga nga abantu abayambi abaana babadde ba uncles. That's what I've been telling you this whole time. You overstep.
you misunderstand the kindness. Then make and them that's understand. why omuntu gwolina mu kika oba omuntu gwolina mu bulamu bwo ng'alinamu kyovula babeewala nnyo okitegeera kuba akimanyi you're going to become a cancer bw'ajja alya n'aliira ddala paka wakumalawo bewale you become a parasite kubanga ate be ba relatives you can provide and they could be having a little bit of say, just a little bit kyetulwanyisa kyakubeerawo obuzibu ng'ovudde mu nsi anti so relative muyambe relative gw'olese waka n'omuyingiza mu business kubanga sijjagala mukyala wabeeremu kubanga ebintu ebimu tetubimanyi wadde nsobola okusupportinga bw'oba olina garage tekitegeeza nzije mbere makanika bwe mba mukyalawo bw'oleeta muganda wo n'omuteeka mu garage eyo bw'ova mu nsikkirizagaana oyo muganda wagenda girwaninga kasitagirwaninga ng'agenda kuleeta sente zirabirira abaana bo taliyo kakatosazeewo abalala b'otalinaako mayitire b'otitegeera anti ono omukazi abalinako obuyinza obbagoba yes omukazi abalinako obuyinza obbagoba mu business muganda w'omusajja tolina bw'omugoba mu business kati lwaki obagoba mu bizinesi ate nga be babadde bagirwaninga nze nteesa mu kino nti no kyentegeeza bwakola ensobi nti omuntu ono ali mu bizinesi eno bla 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 kugamba paperwork eyo copies abakyala wakati baweeyo babe nga bamanyi so that business eno eyina emitendera gy'ebadde etambuliramu whereby omusajja ne bw'ava mu nsi god forbid business esigala era etambula bwetyo kuba eri documented anti so ebyo biri mu bazungu nti omuntu ofudde muganda we n'asigala nga running a business n'alabirira abaana as an administrator not you know it happens so why doesn't it happen here people are bad they are evil muri bali bankwe you're misunderstanding me kyekugamba kiri bwe kiti you people as the reason I was talking to some business person nangamba the reason as to why I'm going to use Indians because those people can hold a legacy nowulira nti yali yajjajja wagundi bayigiriza abaana namanya nti ne bw'abanga si mwanawo even the uncle who will step in is going to be able to look after the children responsibly. Okitegeera. But we are so greedy. Tuli bali bankwe omanyi bana abantu bolaba ne weegoma n'ogamba nti nze nga nsosodde nze nga because bw'anakuteeka in a position where you can help yourself ogenda kumulimirira kumulemesa kumulyawo okitegeera nkugambye nkuyise mu maka gange ono yambuza nti olwaki oba onyumiriza bakutegeere kati manya omanye nti bino ebintu byaffe because tomanyi mutima gwange beta notampita kyovolaba bwe tutabayita nga mukolima bakolima ebikolimo tebirina kye bikola bwe tutabayita nga mukolima you get the whole show I've been trying to tell you this same thing ngamugamba no gwe watugambye gwe watuyise. You get what I'm saying? You're making this life so complex for people. It could be the woman. Oshige. Omuchala asobole ddala okuyamba nasigalanga everything is still going the way it was. Nasigalanga ne family yakyagirabirira. Nawe nosigala mu mulimu but you're threatened. Ebintu by'otaakolera tomanyi na gye biva. You don't even know how they started. Nze lwaki sibaagalayo mu bintu ebyo? Abantu abasinga ba pretending nga tonnabawa power. Bw'omuwa power over your estate. Abaana bano kyangu okubanga abasuula alina future ye agenda wasa alina family ye so gyagenda okwagala otwala maaso. And also I would like people to understand oyinza ebintu obikuuka omukyala gwe ne weesiga nnyo baganda bo brothers bo njagala weerabire nti omukyala ayinza obutasuulirira nnyo baana bo naye ate brother wo abaana bo abaagala oli mulamu emirundi egisinga abantu tebalina kino nti bano baana ba muganda wange si muganda wange anti so batwagalira abaana baffe nga bwe tuli balamu school fees baana bo bojosooka olowoozaako bwe baba enjala ebaluma olina abamuganda we yafa n'ababo ogenda sooka lowooza ku babo naye ng'okozesa bizinesi ya munne yafa. Exactly. So we need to have a divided what can I say? Let us have a unified ownership. Let this wife know ebintu bino not know involve and her involve the wife and by law by law
actually involve the wife. Waliwo okubeera nga omukyalo no maybe tonnamutwala mu mpeta or anything like that. Naye at least wabeerewo rights z'omuwa nga maama w'abaana. Nga maama w'abaana. Maama w'abaana yes tujja kuwa. Abaana bano baava mu ye. Era definitely bw'ova mu nsi era yagenda okubonaabona nabo n'okusigala nabo. Kulaba okozesa n'ensingo. Ate abantu abasinga kye balowooza. Ogenda kuleeta brother wo. No, sigenda kuleeta brother wange. Anti so bw'oba ozadde mukazi. Bw'oba ozadde mukazi. Olindidde ky'okutuuka okufa. Bw'oba ozadde mukazi. Nga tonnaba kumukutwala. Omwana we lwaki tomutwala waabwe. Tonnamwanjula Because legalizing teweetaaga wedding. Teweetaaga church. Go to court. Go to court and legalize. Because a first step ya protection. Eri family yo. What's the legal word that they use? Exactly. Yeah. Just that go is tell one them legalize your friendship or your union. Yeah. Bw'ogimala ogilegalizing nga ye security anti bw'ogenda mateeka be registered. Kati oyo ye security ate ne power gy'osoose okuwa omukazi. Ebyo byonna biraga tunaba kweteekako pity parties of omukazi afunye eki omusajja afudde. I believe those are pity parties. Ate nabagamba as a wife, if you take responsibility as a woman in that man's life, he will give it to you. Or a man, he's going to give it to you. I need to go back to society because they're the ones we came to talk about today. Those people who feel like they're in charge of people's lives and livelihoods. I need you to know that what goes around comes around. There is no woman out there who doesn't want to bear a child for their better half. No. Tebali. So okumukonjera n'okumuyingira maka, because I know there are some tribes and some other people who have beliefs who actually feel the need to actually come bamanye ekitanda mwakitunuzaawa fe tugule entebe, so we are in charge. Anti fe twasasula dowry, so we have to do this. You did not buy me. So don't bring that kajanja and familiarity to my home. People need to sit in there. What failed to work in your house doesn't mean you're going to impose it in my own marriage and in my livelihood. We need to start minding our own businesses. Yupo, but tunafuna chetukola. Makula yagambye nti saba. Yes, yagambye nti sabira magezi. Nze njenda kusabira obere busy. Yupo, when you get what to do. Soma ku Bible. Genda vuba, go and fish. You don't need a lot. Obadde ku Junction. We appreciate you so much. Take whatever it is that you've kikusiwa and take it to our Facebook page, which is the Junction Soul Television. But as per now, we have to sign out. Until next time, bye-bye.